जी के हजूर विच रुस्तम रैसलिंग क्लब की चढ़ती कला वास्ते अरदास है जी। बच्चों पहलवानों नूं सट्टां चोटां तो बचा के रखना, चढ़ती कला च रखना, मनोकामना पूरियां करनियां, जित्तां प्राप्त करनियां, घर परिवारां सुख शांति बख्शनी, कारोबारां च वाधे करने, मित्र दोस्त भैन भरावां रिश्तेदारां च मतभेद हटाना, किरत करन दा वल बख्शना वाहिगुरू। अक्कर विच वाधा घाटा भुल चुक मुआफ करन, सरबत दे कारज रास करने, सही प्यारा मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लव जी कर जो बोले सो निहाल। रुस्तम क्लब तो तुरे हैं अरदास करके। तो अज वैनकूवर BC ने पहली बारी बीच रैसलिंग करानी आ, तो उहदे रूल भी उत्थे दसूगे। तो साडे पहलवान अज क्लब चों 6 रैसलर उत्थे रैसलिंग करोगे। तो तुसीं साडे नाल इदां बने रहो, असीं तुहानूं इदां दे जिहड़े होनहार पहलवान आ उहनां दीयां रैसलिंग दिखालदे रहांगे। धन्नवाद। सिंह सभा गुरुद्वारे के कोल ची जा रहे हैं। 132 स्ट्रीट है सरी दी, तो 78 एवन्यू ते ICBC के मोहरे जो साडा रुस्तम रैसलिंग क्लब है। तो जेडे भी कुछ सुन रहे हैं तुसीं भी अपने बच्चे लैके आओ उत्थे रैसलिंग ते। तो तुहाडे भी इदां दे जेडे रुस्तम पहलवान है वर्ल्ड चैंपियन बना के क्लब चो जरूर भेजांगे। थैंक यू। LX ब्रिज ते जा रहे हैं। तो कितना सोहना व्यू, वेदर बहुत वधिया। अज बीच ते कढ़ांगे होणगे पहलवानां दे, डिफरेंट रूल होने हैं, पहली बारी इन्हां ने घुलना। पहलवान जा रहे हैं। गुड। Hello. How's it going? How are you? Not bad, pretty good. Yeah, thank you. ਅੱਜ बीच ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਲੂ ਰਾਉਂਡ ਬਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। Show me the email and we'll figure out a way to add you. In this case, we'll have you sign a waiver and we'll do exhibitions. They're all exhibitions anyways. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। BC ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਚ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਰੁਸਤਮ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੂਲ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਰੈਸਲਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Right now is just as we're rolling out beach wrestling across the country. Hopefully some of you guys have seen some of the beach wrestling stuff that's been online with UWW through their World Series for beach wrestling. So the basics around beach wrestling is basically unlike freestyle, there's no ground wrestling, takedowns, step outs out of bounds. If you think more like sumo wrestling than like freestyle wrestling.
That's kind of what we're doing. 1 3-minute period. There's no second period, so it's 1 3-minute round. First person to score 3 points. It's not unlike freestyle where you need a difference of 10. Here, it's whoever gets to 3 first. So the scores are 1 point or 3 points. So you'll score a single point if you make your opponent touch the sand with something other than their hands or their feet. If you make them step out of bounds, you'll score a single point. Passivity period, much like freestyle, if you don't score within the 30 seconds, you'll give up a point. And then in order to score 3, you have to throw your opponent and they have to land flat on their back. Slight difference from freestyle. Freestyle, you land in an exposed position. So if you kind of land on a 45 in freestyle, you'll score 4. In beach, you have to land completely flat in order to score the 3. Some of the other rules, in beach wrestling, we don't protect the initiator. So if you guys are free, mostly, I assume a lot of familiar faces, you guys are freestylers, you'll recognize that if you're the aggressor, that the referees are protecting you and allowing you to finish moves, even if, like the idea of stepping out of bounds to finish a move. In beach wrestling, that's out the window. Whoever touches the sand first is the one that's giving up the points. Whoever steps out of bounds first is the one that gives up the points. So we make it very black and white as opposed to, saying, oh, we're protecting the initiator or whatever, right? So when you're wrestling into the boundaries, if you have the guy up in a double and you happen to step out of bounds and then put him down, you gave up the point. Another good example, if you decide that you want to soup somebody and you don't have perfect position on your soup and you end up putting your shoulders or your head down before the defensive wrestler touches, you gave up points with the fancy soup. So things to think about. Quad pod positions, those are okay. That's not a scoring action yet until either a head or an elbow or a knee drops. Some scenarios to think about in a quad pod would be in freestyle normally, how would you break down a quad pod? In beach, you might not break it down the same because you might cause yourself to touch the sand before they do. So you always got to think about who's actually contacting the sand first. You can do shots. The rule there is you can touch one knee to the sand as you execute the action, but it needs to be dynamic. So if you come to a knee and come blast through it right away into your double and finish the double and score the point, then you're okay. If he hips in and sprawls and you stall a little bit, you just gave up the point because your knee's the one that's touching the sand. So if you're gonna come down to a knee to execute a shot, you gotta make sure you're blasting right through it. If in that motion your other knee touches, you just lost the point. So a lot of it is keeping in mind just who's touching the sand first, and that's where your strategies as a wrestler is going to change and differ from freestyle. I've noticed some of you guys have been warming up and stuff. You're going to notice that the footing of the sand feels very different than the mat, so something for you guys to think about as you go and make your attacks, that distance probably is a little bit closer, because when you decide to drive off the sand, it gives way versus the mat stays put, right? So those are all strategies that you guys want to be thinking about. Throws, again, you'll have scenarios. If you happen to sag a hip toss and your hip touches first, you just gave up points. So a lot of what you'll start seeing is the throws and things are a little more dynamic because the thrower wants to stay on their feet and throw the other person to the ground. Going out of bounds, much like in freestyle, if my hand kind of goes out, so if you got a whizzer in and you happen to have to post a hand to finish and take them out of bounds, that posted hand is okay, unless your chest is out over the boundary as well. So that side, in terms of out of bounds, very similar to freestyle. Passivity periods are similar to freestyle, except the time is the mandatory passivity is at 1:30, not at 2 minutes. The referees will indicate passivity to you, much like in freestyle. You'll get that first verbal warning. Rather than calling you red or blue in beach wrestling, it's light or dark. So the typical uniform is light shorts and dark shorts for the guys. And for girls, tops and bottoms, right? So you're recognized as light or dark. So you'll hear the referees go light action as opposed to red action. In the brackets, it sits that way. Blue
in the brackets previously, where blue would have been, in beach, blue is dark. पर धनुर हो जाना होगा पॉइंट very good. 3 ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ 3 ਦੀ ਲੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ 3 ਦੀ ਲੀਡ ਅੱਛਾ 3 ਦੀ ਲੀਡ ਲੂਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੂੰ ਬਣਾ Keep going, push it back, push. Yeah. Come here. Good. Keep that over. Yeah, keep going. Okay. Woo! ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਓਕੇ क्लोज कर लिया बहुत दूरी दूरी से कदम
That's it, Abby. Move, that's it. That's it. Nice. That's it, Abby. That's it, move. 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 That's it. That's it, pummel. That's it. Foot. That's it. Be aggressive. Sweep. That's it. That's it. Pummel. Keep moving. Keep moving. Circle. That's it. That's it. Be aggressive at it. Oh. Be ready, Abby. You gotta be aggressive. That's it. That's it. Pick it up. That's it. Keep moving. Right. That's it. Sweet. How you doing? Kirby, can you, oh, yeah. Mr. Wolf. Yeah. That's it, Abby. That's it. 2-on-1. A lot of fun. Bringing fun back to this play. Right? And it's like time for everybody to get together and Yeah. kind of celebrate, not Celebrate. fight each other. I like it. Did you catch that match? Yeah. You recorded it? Yeah. Trapper or Russian like you grab his wrist, straight on the opposite leg. No, we think we could just walk out here. You got down all the way over there. What's the division? You, you 17 below division. What? Yeah, she's gonna finish that. She's gonna be matching the hell. Wait, we got what? Football on the top of the bottom
And look at his back. I know it's all. ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਬੀਚ ਰੈਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੈਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਰੂਲ ਥੋੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੀਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ 3 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ 2 ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਦੂਏ ਨੇ 3 ਬਣਾ ਲਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਲਡਰ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ 3 ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੀਚ ਰੈਸਲਿੰਗ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਊਗੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਧਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਚ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਰਲਡ 'ਚ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੈਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਭਾਜੀ? ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਚ ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਗੁੱਡ ਨੰਬਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੋਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੋਸਤਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦੇ 6 ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੋਲੇ ਸੀ, 6 ਹੀ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੇਖੋ।
ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੰਬਰ 1 ਕੋਲੇ ਆ ਤਾਂ 골ਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 골ਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਲੀ ਕੋਚ ਨੇ ਵੀ 골ਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਾਂ ਰੁਸਤਮ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲਾਈਕ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਰੁਸਤਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਸਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਰੁਸਤਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਰੈਸਲਰ ਨਾਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ